The two slogas are 6.24 and 6.25. Methods to attain yoga ruddha stage. So we are very, very happy, Mataji, to have you here today in this Friday evening to give your association and the nectar of this topic. We welcome you, Mataji, on behalf of ISKCON Chennai management by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna to all the devotees present here. So we will just start our session by a small kirtan of singing, glorifying Lord Krishna by Jai Radha Madhava. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yamunatira Vanatari, Yamunatira Vanatari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Pati Pavan Shila Gurudeva, Jaya Param Dayalu Shila Gurudeva, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jagadguru Shila Prabhupada, Sai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Pad ki jai, Shobhiti ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. So we will start our session by opening prayers. That is the Mangalacharan. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale
Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamcha Shri Rupam Sagrijatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sativam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Rupesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kantana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. All glory to Srila Prabhupada, all glory to Srila Prabhupada. So we just welcome you for this Bhagavad Gita session. So we will start our session. We're going to talk about chapter 6, that is Jnana Yoga. So we all know that what is yoga. So yoga means control the mind. So we are connecting ourselves with the Supreme Lord Krishna. So this chapter deals how to connect our relationship with the Lord. So the பார்க்க இருப்பது 6வது அத்தியாயத்தில் ஸ்லோகமாகும். இதில் யோகாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம். யோகா என்றால் நாம் அந்த பரமபுருஷ பகவானுடன் இணைவதாகும். So here I'm going to recite chapter 6, text 24. Sa niścayena yoktavyo yogo anirviṇṇa-cetasā saṅkalpa-prabhavān kāmāṁs tyaktvā sarvān aśeṣataḥ manasaivendriya-grāmaṁ viniyamya samantataḥ. Translation purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. One should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith and not be deviated from the path. One should abandon without exception all material desires born of mental speculation and thus control all the senses on all sides by the mind. So here this மொழிபெயர்ப்பானது ஒருவர் மிக உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் அந்த யோக பயிற்சியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த பாதையிலிருந்து தடம் புரளாமல் இருக்க வேண்டும். அதன் மூலமாக அவர்கள் அனைத்து அந்த மன கற்பனை மூலமாக எழக்கூடிய அனைத்து பௌதிக ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபடலாம். So here Lord Krishna says one should engage the mind in the one should engage oneself in the practice of yoga with determination. So we have to understand what is yoga. Yoga means connecting ourselves with the Lord. So how do we connect ourselves with the Lord? It is through determination and faith. இங்கே பகவான் கூறுவது அந்த யோகா பயிற்சியை நாம் பயில வேண்டும் என்று கூறுகிறார். யோகா என்றால் அந்த பரமபுருஷ பகவானுடன் இணைவது. இதை எவ்வாறு நாம் பயில வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனதையும் புலன்களையும் வைத்துக் கொண்டுதான் நாம் இதை செயலாற்ற வேண்டும். With determination and faith. But here, and we have to control our senses also. நல்ல உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் இதை பயில வேண்டும். அதில் முக்கியமான விஷயமானது நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். So we know that mind is the reservoir of thoughts. That means so many thoughts come to our mind each and every moment. So approximately there are 6,000, more than 6,000 thoughts coming to our mind each and every day. இந்த மனமானது அந்த எண்ணத்தின் சுரங்கமாக சொல்லப்படுகிறது. பார்த்தோம் என்றால் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 6,000க்கு மேற்பட்ட எண்ணங்கள் நமது மனதில் தோன்றுகிறது. So how to control these
thoughts. Unless we take the shelter of Lord Krishna, it is not possible. நாம் எவ்வாறு இந்த எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்துவது என்றால் அந்த பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணனிடம் அடைக்கலம் எடுத்துக்கொள்ளாவிடில் இது சாத்தியமாகாது. But the nature of the mind and the material world is to take away from Krishna very easily. ஆனால் இந்த மனதின் இயற்கையாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த பௌதிக உலகத்தின் இயற்கையாக இருக்கட்டும் நம்மை கிருஷ்ணனிடமிருந்து தனித்து இழுத்து செல்வதற்கே இருக்கக்கூடிய விஷயமாகும். So that is the flickering mind. இதுதான் அந்த சஞ்சலமான மனதாகும். Okay. Now we can see with a practical example, like when we sit for chanting, especially in the mornings or whenever we sit for chanting, what happens? The mind always tries to take away from Krishna. That is, we are involved in so many thoughts. In the morning, we want to see what messages has come to our mobile phone and what cooking has to be done. And if you are working in office, you want to know what messages, what pending works have to be done, all those things. உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் நாம் தினந்தோறும் ஜெபம் செய்யும் பொழுது ஆயிரக்கணக்கான எண்ணங்கள் தோன்றுகின்றன. நமது மொபைல் போனில் என்னென்ன விஷயங்கள் வந்திருக்கின்றன, நமது அலுவலகத்தில் என்னென்ன வேலைகள் மிச்சமாக இருக்கிறது, நாம் சமையலறையில் என்னென்ன வேலைகள் செய்ய வேண்டும், இந்த மாதிரியான யோசனைகள் மனதில் உதித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. But on the other hand, when we see a movie or when we see any YouTube channel, our mind calms down. It doesn't wander anywhere. மற்றொரு புறத்தில் பார்த்தோம் என்றால் நாம் திரைப்படம் பார்க்கும் பொழுதும் சரி அல்லது யூடியூபில் ஏதாவது விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது அப்பொழுது நமது மனது ஒருநிலைப்பட்டு சாந்தமாகவே இருக்கிறது. This is because we are getting addicted and our senses are enjoying the sense gratification. ஏனென்றால் நாம் இதற்கெல்லாம் வசப்படுத்த விட்டோம். நமது புலன்களும் அதை அனுபவிக்க ஆசைப்படுகின்றது. So how to bring this mind and sense to control? So only with determination, Krishna says in this sloka, with the determination we can control the mind and the senses. So எவ்வாறு இந்த மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்றால் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நல்ல மன உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் நாம் செயல்பட வேண்டும். So now I have decided there are so many desires coming in my mind and I want to fulfill all the desires. So I do a planning of how to achieve my desire. எனது மனதில் ஆயிரக்கணக்கான எண்ணங்கள் தோன்றுகின்றன. அனைத்து ஆசைகளையும் நான் நிறைவேற்ற திட்டமிட்டால் அது எவ்வாறு நிறைவேற்றப்படும் என்று நான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். Okay. So now let us see an example for Ekadasi. உதாரணத்துக்கு நம்ம ஏகாதசி எடுத்துக்கொள்வோம். So now I have a desire that I have to do fasting on Ekadasi. என் மனதில் தோன்றுகிற விஷயம் என்னவெனில் இந்த ஏகாதசி அன்று நான் விரதம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. But I have to make a plan of not doing non-grain prasadam. அப்பொழுது நான் திட்டமிட வேண்டியது அந்த தானியங்கள் இல்லாத உணவை நான் தயாரிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். So on Ekadasi, my desire is also fulfilled, and by taking the non-grain prasadam, what happens? I am satisfying both my senses and the mind and plan accordingly. அப்பொழுது இந்த ஏகாதசி விரதத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது எனது எண்ணங்கள் எனது ஆசைகளும் நிறைவேற்றப்படுகிறது. அதன் மூலமாக எனது புலன்களும் மனதும் திருப்தி அடைந்து விடுகிறது. So by planning, I am just avoiding or diverting my desire. எனவே திட்டம் கொண்டு என்னுடைய எண்ணங்களை நான் தவிர்த்து சரியான வழியில் நடத்தி செல்கிறேன். Okay. So now the question arises, who is controlling the mind? இப்பொழுது கேள்வி என்னவென்றால் அந்த மனதை யார் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? Whether the mind controls the senses or the senses control the mind. மனது புலன்களை கட்டுப்படுத்துகின்றனவா அல்லது புலன்கள் மனதை கட்டுப்படுத்துகின்றனவா? Actually, it happens in both ways. பார்த்தோம் என்றால் இரண்டுமே நடக்கக்கூடிய விஷயமாகும். But we have to see from where that temptation arises. நாம் கவனிக்க வேண்டியது எங்கு நமக்கு அந்த தூண்டுதல் ஆரம்பிக்கிறது என்று. Externally, we may see that the senses are agitated, and sometimes we see that the mind is also agitated from inside. சில சமயங்கள் பார்த்தோம் என்றால் வெளிப்புறமாக அந்த புலன்களில் அந்த தூண்டுதல்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளது. சில சமயங்களில் உள்புறமாக மனதிலும் அந்த தூண்டுதல்கள் வர வாய்ப்புகள் உள்ளது. Okay, so externally means we have the five senses.
that is either by seeing, hearing, tasting, touch, or by smell, my mind gets agitated through the senses. வெளிப்புறத்தில் பார்த்தோம் என்றால் 5 புலன்கள் உள்ளன. சுவைக்கும் பொழுதும், கேட்கும் போதும், பார்க்கும் பொழுதும், வாசனை பிடிக்கும் பொழுதும், தொடு உணர்வின் மூலமாக நான் அந்த தூண்டுதல்களை ஏற்படுகிறது. But when it comes from internally, it may be based on our previous past habits or from our previous past karmas, the mind gets agitated. ஆனால் உள்புறமாக மனதின் ரீதியாக பார்த்தோம் என்றால் அது பூர்வ ஜென்ம கர்மாவின் மூலமாகவோ அல்லது பழைய பழக்க வழக்கங்களின் மூலமாகவோ எழக்கூடியதாகும். Okay, now let us take the example of a dam. இந்த உதாரணத்துக்கு what a dam, okay. Okay, so we all know that the dam is a huge, gigantic concrete construction. Mataji, dam, what is the Tamil? I'm not getting the word exactly. Anai, okay. Okay. உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் ஒரு அணை மிகப்பெரிய அழகாக கட்டியிருக்கிறார்கள். So what happens is, now the dam is very good. Now if there is a small crack in the dam, what happens then? அந்த அணை மிக அழகாக கட்டிய போதிலும் அதில் ஒரு துளி அந்த விரிசல்கள் இருந்தால் என்ன ஆகும்? So slowly the water starts seeping through the crack. நாம் பார்க்கும் பொழுது படிப்படியாக அந்த நீரானது வெளியே கசிந்து வர ஆரம்பித்துள்ளது. But if we are not paying attention to this small crack strength goes broader and broader, and it finally does a big devastation. அதை நாம் அலட்சியப்படுத்த ஆரம்பித்தோம் என்றால் அந்த விரிசலானது பெரிதாக ஆகி பிறகு பெரிய நஷ்டத்தில் ஆழ்த்திவிடும். So in the same way, this small tiny crack leads to a mighty crash. இது போலதான் இந்த சிறிய விரிசலானது பிறகு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடும். So in the same way, we have to understand, if both our senses and mind are not controlled, then we have to face so much of havocs in life. இது போலதான் நமது புலன்களும் மனதையும் நாம் கட்டுப்படுத்தாம விட்டுவிட்டோம் என்றால் பிறகு கடின கஷ்டத்திற்கு ஆளாகிவிடும். Okay, so Srila Rupa Goswami says in the Upadeshamrita, he gives a solution to all these problems. இதற்கு ஒரு தீர்வாக ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் கூறுகிறார்கள். So we can just recite this verse. Utsaha niścaya dhairya tat karma pravartanan sangatyagat sato vritte shabdir bhakti prasiddhyati. One can execute the process of bhakti yoga successfully with full-hearted enthusiasm, perseverance, and determination by following the prescribed duties in the association of devotees and by engaging completely in activities of goodness. இதில் கூறக்கூடிய விஷயமானது, ஒருவர் அந்த பக்தி தொண்டை முழு மனதுடன் மிக உற்சாகத்துடனும் விடாமுயற்சியுடனும் மிக மன உறுதியுடனும் ஒருவர் கடைபிடித்து அந்த பக்தர்களின் சங்கத்தோடு கடைபிடிக்கும் பொழுது அவர் முழுமையாக அந்த சத்துவ குணத்தில் அவர் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறார். So here Srila Rupa Goswami says to execute bhakti yoga is very simple and very easy. How we have to do it? With enthusiasm, with perseverance, and with determination. So utsaha niścaya dhairya. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் இந்த பக்தி யோகத்தை மிக எளிமையாகவே நாம் கடைபிடித்து விடலாம். அதற்கு தேவையான 3 விஷயங்கள்: உற்சாகம், விடாமுயற்சி, பிறகு உறுதியானது. So enthusiasm, there are so many examples, and for determination there are also many examples from the Srimad Bhagavatam, and for fearlessness. So we will just see each one of this with the examples. நாம் இதற்காக உதாரணத்தை நாம் பார்க்கலாம். நிறைய பாகவத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது. So we can, and one more important thing is, it can be done through the association of devotees, and we have to do the devotional service. முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவெனில், பக்தர்களின் சங்கத்துடன் சேர்ந்து அந்த பக்தி தொண்டை நாம் செயலாற்ற வேண்டும். So first Srila Rupa Goswami says about the first one is utsaha, that is with enthusiasm. முதலில் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் கூறுவது அந்த உற்சாகமானது. Okay,
So now we all know the story from Ramayana, where the squirrel was serving Lord Ramachandra. நமக்கு ராமாயணத்தில் தெரிந்த கதைகள் என்னவென்றில் அந்த ஒரு சமயம் அந்த அணிலானது ராமருக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருந்தது. So there was Hanumanji was taking big rocks and he was writing the name of Lord Ram on the rocks, and he was throwing the stones on the ocean to build a bridge. அப்பொழுது அனுமான் அவர்கள் பெரிய பெரிய பாறை எடுத்துக்கொண்டு அதில் ராம் ராம் என்று பகவானின் நாமத்தை எழுதி அதை கடலில் வீசி எறிந்து கொண்டிருந்தார். And there was a small squirrel, and she was also watching this, and she also wanted to do some service to Lord Ramachandra. இதை ஒரு அணில் பார்த்து கொண்டிருந்தது. அதுவும் ராமச்சந்திர பகவானுக்கு சேவை புரிய வேண்டும் என்று அந்த எண்ணம் தோன்றியது. So Hanumanji was a little bit concerned. So he was telling, this is a small squirrel, and it was coming and disturbing Hanuman. அப்பொழுது அனுமாருக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது என்னவெனில், இது இந்த அணிலானது மிக சிறியதாக இருக்கிறது, இது குறுக்கையும் நடுக்கையும் சென்று நமக்கு ஒரு தொந்தரவாகவே இருக்கிறது என்று எண்ணினார். Thinking very enthusiastically that I cannot take big stones like like Hanumanji, but to my capacity I can just take the small stones and I can do little service to Lord Ram. இப்பொழுது அந்த அணில் செய்த விஷயம் என்னவெனில், அனுமான் போல பெரிய பெரிய பாறையை என்னால் தூக்க முடியாது, ஆனால் சிறிய சிறிய கற்களையாவது நான் உதவி செய்து ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பகவானுக்கு நான் சேவை புரியலாமே என்று தோன்றியது. So the squirrel was a little bit disturbed by Hanumanji's words, so it went to Lord Ramachandra. அந்த அணிலானது இந்த ஹனுமானின் அந்த வார்த்தையை கேட்டு துன்பமடைந்து பகவானிடம் சென்றது. So Lord Ram told Hanumanji that according to your capacity, you're doing your service, and according to the squirrel's capacity, it is doing its service. So Lord Ram was happy of the enthusiasm taken by the squirrel, and Lord Ram also told that, like, both of y'all are doing the service, so it is the same. Lord Ram was seeing the service equally. அப்பொழுது பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி கூறியது என்னவெனில், அந்த உனக்கு என்ன முடியுமோ அதை நீ செய்து கொண்டிருக்கிறாய், உன் பலத்திற்கு ஏற்பா போல் அந்த அணிலும் அதற்கு என்ன முடியுமோ அந்த அளவு அதுவும் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறது, என்னை பொறுத்தவரை இரண்டுமே ஒன்றுதான் என்று கூறினார். So now from this we can see how the squirrel was enthusiastic in doing some devotional service to the Lord. இங்கே நாம் பார்க்கக்கூடியது அந்த அணிலானது எவ்வளவு உற்சாகத்துடன் அதால் இருந்த சேவையை பகவானுக்கு புரிந்தது. Okay, next we have to see with determination. That's what Srila Rupa Goswami says. இரண்டாவது உதாரணமானது அந்த உறுதி, அதை பற்றிய விஷயமாகும். So here Srila Prabhupada writes in the purport of the story of a sparrow and Garuda. பிரபுபாதர் பொருளில் கூறுவது அந்த கருடனும் அந்த குருவியும் சேர்ந்த கதையாகும். So once there was a sparrow and she was trying to lay her eggs near the ocean. ஒரு சமயம் அந்த குருவியானது தன்னுடைய முட்டைகளை அந்த கடல்புறமாக இட முயற்சித்தது. Okay. So when she returned back, she was very upset that her eggs have been washed by the ocean. அது முட்டையை இட்டு சென்று திரும்பி வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த முட்டையானது அங்கு காணாமல் போனது. Okay, so she requested the ocean to return her eggs back. எனவே அது மன வருத்தத்துடன் அந்த சமுத்திரராஜனிடம் எனக்கு என்னுடைய முட்டையை திருப்பி கொடுத்து விடு என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. But the ocean remained silent. ஆனால் அந்த சமுத்திரமும் மிக அமைதியாகவே இருந்தது. But the sparrow was very determined in getting her eggs back. ஆனால் அந்த குருவி மிக உறுதியுடன் தனது முட்டைகளை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று உறுதியில் இருந்தது. So the sparrow told that if the ocean is not returning her eggs back, she will try to empty the ocean. இந்த குருவி கூறிய விஷயம் என்னவெனில், அந்த சமுத்திரம் எனக்கு முட்டையை திருப்பி தராவிட்டால் அந்த சமுத்திரத்தை நான் தீர்த்து விடுவேன் என்று கூறியது. So she slowly started taking tiny droplets of water from the ocean and she started throwing away. எனவே அதால் இயந்தவரை துளி துளி சொட்டுகளாக அந்த சமுத்திரத்திலிருந்து நீரை எடுத்து வீசி எறிந்து கொண்டிருந்தது.
see this impossible determination, all her friends and the ocean started laughing. இந்த உறுதியை பார்த்து அந்த சமுத்திரமும் தன்னுடைய குருவியின் நண்பர்களும் பார்த்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். So the Garuda, who is Lord Vishnu's carrier, was very happy to see the sparrow's determination and came there to help the sparrow. அப்பொழுது பகவானின் அந்த வாகனமான கருட பெருமாள் அவர்கள் இந்த குருவியின் அந்த மன உறுதியை பார்த்து மகிழ்ந்து அதற்கு உதவி செய்ய அங்கு வந்தார். So Garuda came and told the ocean, if the ocean is not returning the eggs back, then Garuda will empty the ocean. அப்போது கருடன் கூறினார், இந்த குருவியின் அந்த முட்டையை நீ திருப்பி தராவிட்டால் சமுத்திரமே உன்னை நான் காலி செய்து விடுவேன், தீர்த்து விடுவேன் என்று கூறினார். So now the ocean got very frightened and it returned the eggs back. அப்பொழுது அந்த சமுத்திரமானது பயந்து அந்த முட்டைகளை திருப்பி கொடுத்து விட்டது. So the sparrow became happy by the grace of Garuda. எனவே கருடனின் ஆசியால் அந்த குருவியானது மிக மகிழ்ச்சி அடைந்தது. So from this we have to understand that this ocean is the material world. புரிந்து கொள்ள விஷயம் என்னவெனில் அந்த சமுத்திரமானது இந்த பௌதீக உலகமாகும். So Maya is taking us away from Krishna. இந்த மாயானது நம்மை பகவான் கிருஷ்ணனிடமிருந்து பிரித்து செல்கிறது. The eggs can be compared to the love of Godhead that is hidden deep inside the ocean. அந்த முட்டையானது அந்த பகவானின் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண பிரேமையாகும். அந்த பிரேமையை அந்த பௌதீக உலகம் மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. And we can compare ourselves as the sparrow and Garuda is our spiritual master. அந்த குருவி ஆனது நமக்கு சமமாகும், அந்த கருடனானது நமது ஆன்மீக குருவுக்கு சமமாகும். So the more we endeavor to have Krishna in our life, the Lord sends his mercy through the spiritual master. நாம் எவ்வாறு இந்த பக்தியில் முயற்சி செய்து உறுதியோடு முயற்சி செய்கிறோம் என்று பார்த்து பகவானானவர் தன்னுடைய கருணையை ஒரு ஆன்மீக குரு மூலமாக நமக்கு அளிப்பார். So whatever devotional service we are doing, like chanting or cooking for the Lord, or when we are attending Mangalarti, they are all the devotional service by engaging our mind and senses together to satisfy the Supreme Lord. எனவே நாம் எந்த சேவை செய்தாலும், ஜெபம் செய்வதாக இருக்கட்டும், இல்லை பகவானுக்கு போக சமைப்பதாக இருக்கட்டும், இல்லை மங்களார்த்தி செய்வதாக இருக்கட்டும், அனைத்திலும் நாம் நமது புலன்களையும் மனதையும் முழுமையாக ஈடுபடுத்தி முயற்சி செய்ய வேண்டும். Now in that story we saw that the sparrow was taking the small drops of water from the ocean. இந்த கதையில் நாம் பார்த்தது அந்த குருவியானது சமுத்திரத்திலிருந்து துளி துளி இந்த சொட்டு நீரை எடுத்து வெளியே கொண்டு வந்தது. So like this, when we start our chanting, when we chant each and every Hare Krishna Maha Mantra, all the anarthas will be wiped off. இது போலவே நாமும் ஜெபம் செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை கூறும் பொழுது நமது அனர்த்தங்களும் படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே வரும். So by Lord's mercy and the spiritual master's grace, we can go back home, back to Godhead. பிறகு பகவானின் கருணை மற்றும் நமது ஆன்மீக குருவின் கருணை மூலமாக நாம் ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்லலாம். So that is for the determination we have seen the sparrow. இதுதான் இந்த உதாரணம், அந்த குருவியானது அந்த உறுதிக்கு ஒரு உதாரணமாகும். Now next, Srila Rupa Goswami says about the fearlessness. அடுத்தது ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் கூறுவது பயமில்லாத தன்மையாகும். That is dhairya, we can see in Prahlad Maharaj. இந்த தைரியத்தை பிரகலாத் மகாராஜிடம் நாம் பார்க்கலாம். So each and every moment from the womb itself, we can see Prahlad Maharaj was just concentrating on the Lord and he was chanting his names each and every moment. பிரகலாதரை பார்த்தோம் என்றால் தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்ததிலிருந்து ஆரம்பித்து எப்பொழுதுமே தொடர்ச்சியாக பகவானின் அந்த நாமத்தை ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தார். So when he was put into so many difficulties by his own father Hiranyakashipu, he was not disturbed at all. எனவே அவர் தந்தையான ஹிரண்யகசிப்பு அவரை பல விதமாக துன்புறுத்திய போதிலும் அவர் அதனால் தொந்தரவு அடையவில்லை. So first when he wanted Prahlad Maharaj to change his mind, but still Prahlad Maharaj was very much chanting the Lord's name. அவர் அந்த பிரகலாத் மகாராஜ் துன்புறுத்த முயற்சி செய்யும் பொழுதும் பிரகலாதர் தொடர்ந்து நாமத்தை ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தார். So when he was put in the room of snakes, again he was not disturbed and he was chanting the Lord's name.
he was thinking in his mind, this Lord Anantesh is also my father, who is where Lord Vishnu resides on the serpent bed. அவரை அந்த பாம்புகள் நிறைந்த ஒரு அறையில் பூட்டி வைத்த பொழுதும் அவர் பயப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக அவர் அனந்தசேஷனை ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டிருந்தார். And then when he was rolled down from the mountain, he was thinking that Lord will surely help him as his Paramatma. அவரை மலையில் இருந்து தூக்கி இருந்த பொழுதும் அவர் நிச்சயமாக இருந்த விஷயம் என்னவெனில், பகவான் பரமாத்மாவாக இருந்து என்னை நிச்சயமாக காப்பாற்றுவார். The same way when he was put in the fire and the elephant, on all the circumstances, he was thinking about the Lord without any fear. இது போலவே அவரை நெருப்பில் தூக்கி இருந்த பொழுதும், யானையை ஏவிவிட்ட பொழுதிலும், அனைத்து சந்தர்ப்பத்திலும் அவர் தைரியமாக பகவான் தன்னை காப்பாற்றுவார் என்ற தைரியத்தில் இருந்தார். The more we endeavor in Krishna consciousness, the Lord surely sends his mercy to the spiritual master. நாம் கிருஷ்ண முக்தியில் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முயற்சி செய்கிறோமோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் பகவானும் தனது கருணையை நமக்கு வாரி வழங்கி கொண்டே இருப்பார். So we have to understand through enthusiasm and determination and fearlessness, we can do the devotional service very quickly and easily. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவெனில், உற்சாகத்துடனும் மன உறுதியுடனும் தைரியத்துடனும் நாம் பக்தி தொண்டை செய்து கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக நாம் வெற்றி பெறலாம். Okay, so now we will go to the next verse, text 25. Chanai saner uparame buddhyadriti grihitaya atma samstan mana pratva na kinchit api chintayet. Translation: gradually, step by step, one should become situated in trance by means of intelligence, sustained by full conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. அடுத்த ஸ்லோகம் 6.25. அதில் மொழிபெயர்ப்பானது, படிப்படியாக நாம் அந்த உன்னத நிலையை அடைந்து, அந்த சமாதி நிலையை அடைந்து, நம்முடைய புத்தியின் மூலமாக பூர்ண நம்பிக்கையுடனும் இருந்து கொண்டிருந்தால் நமது மனமானது தன்னில் நிலை பெற்றுவிடும். So gradually and step by step, this is very, very important, and patience. We should be fully convinced that surely this devotional service is going to take us back home, back to Godhead, and we should fix our mind on that. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவெனில், பொறுமையாக நிதானமாக படிப்படியாக நாம் அந்த முழு மனதுடன் முழு நம்பிக்கையுடன் நாம் கடைபிடித்து இருந்தால் நிச்சயமாக நமக்கு வெற்றி நிச்சயம். So patience is required when we carry out our devotional service. பொறுமை மிக மிக அவசியமானது பக்தி தொண்டை ஆற்றும் பொழுது. Now let us take the example. It's a common example. Like if some person is suffering from certain disease, so first he goes to the doctor. உதாரணம் எடுத்துக்கொண்டு வந்தால், ஒருவருக்கு ஏதாவது நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தால் முதலில் அவர் மருத்துவரை அணுகுவார். And then the doctor prescribes the medicines and the treatment what has to be done. பிறகு அந்த மருத்துவர் அவருக்கு என்ன மருந்து என்ன சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்வார். And then we are finally convinced with the treatment, and we have the confidence that we will surely undergo this treatment and cure ourselves from the disease. பிறகு நாம் நம்பிக்கையுடன் அந்த மருந்தை எடுத்துக்கொண்டால் எனது வியாதி குணமாயிடும் என்று நம்பிக்கையுடன் நாம் தொடர ஆரம்பிப்போம். But we should have the patience. We should give the time for that healing period. ஆனால் மிக மிக பொறுமை அவசியம். அந்த நோய் குணமாகுவதற்கு நாம் அந்த உரிய சமயத்தை நாம் தர வேண்டும். From then we will be completely cured from the disease. So this is a step by step, and it's a gradual process. இதன் மூலமாக நாம் அந்த வியாதியிலிருந்து முழுமையாக தீர்வு பெறலாம். இது மிக மிக படிப்படியாக மெதுவாக நடக்கக்கூடிய விஷயமாகும். After the treatment, I cannot say the doctor, okay, you have finished the treatment, why I am not all right. It cannot happen overnight. Anything is not possible. நாம் மருத்துவரிடம் கூற முடியாது, நீங்கள் சிகிச்சையை செய்து விட்டீர்கள், எனக்கு ஏன் இன்னும் வியாதி குணமாகவில்லை என்று கேட்க முடியாது. இது சிறிது நேரம் காலம் கழித்துதான் குணமாகும். In the same way, there are many examples. Like if we are doing cooking, what we do, we mix all the ingredients and we have to give the waiting time. Then only we can get the final result as palatable dishes are ready.
இது போலவே பார்த்தோம் என்றால் நாம் சமையல் செய்யும் பொழுதும் அனைத்து திரவியங்களையும் அதில் போட்டுவிட்டு அதை வேக வைத்து சிறிது நேரம் கழித்து தான் நமக்கு அந்த உணவானது கிடைக்கும். So even the same way, the farmer, what he does is he sows the seed and then he waters it, he takes care of it, and he prays to the Lord for the sunlight or rain or whatever. And then when the time comes for harvesting, he harvests the crops. இது போன்றதான் விவசாயியும் அந்த விதையை வைத்து விட்டு அதற்கு நீர் பாய்ச்சி பிறகு அதை பராமரித்துக் கொண்டிருப்பார். பிறகு பகவானை வேண்டிக் கொண்டு உரிய நேரத்தில் அந்த மழையானதோ அந்த சூரிய வெளிச்சமானதோ அதற்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு படிப்படியாக பின்புறம் தான் பல நாட்களுக்கு பிறகுதான் அவரால் அந்த அறுவடையை இயல முடியும். So we may ask, I am chanting for so many days or so many years, but nothing is happening within ourselves. நாம் நினைக்கலாம், நாம் பல வருடமாக ஜெபம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம், பக்தியை செய்து கொண்டிருக்கிறோம், ஆனாலும் எந்த மாற்றமும் இல்லையே. But there is hope. That hope makes us stronger and purer day by day, and it will manifest one day. ஆனால் அது முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன? அந்த நம்பிக்கை. இந்த நம்பிக்கை தான் நமக்கு ஒரு நாளில் ஒரு நாள் அந்த வெற்றியை நமக்கு கிடைக்கும். And we can reach home back to Godhead. பிறகு நாம் அந்த ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு சென்று விடலாம். So there is one more example for patience and with faith in Ramayana, where Shabari is an example. ராமாயணத்தில் மற்றொரு உதாரணம் இருக்கிறது, அந்த பொறுமையும் நம்பிக்கைக்கும். சபரி மாதா அவர்கள். Okay, when Shabari Mata was instructed by her guru that Lord Ram will come to her ashram, she was waiting with so much of enthusiasm and patience. சபரி மாதா அவர்களுக்கு தனது குருவானவர் உன்னை ராமர் வந்து சந்திப்பார் என்று கூறிய பொழுது மிக உற்சாகத்துடனும் மிக பொறுமையுடனும் பல வருடங்கள் காத்துக் கொண்டிருந்தார். So when Shabari Mata was instructed, she was doing her devotional duties, like she was cleaning up the ashram and she was plucking flowers, she was making garlands, and she was getting fruits from the trees, and she was keeping everything ready. அவர் குருவிடமிருந்து இந்த கடலையை பெற்ற பிறகு சபரி மாதா அவர்கள் தினந்தோறும் அந்த ஆசிரமத்தை சுத்தம் செய்து கொண்டு பூக்களை எடுத்துக்கொண்டு மாலை தொடுத்து பிறகு பழங்களை பெருத்துக் கொண்டு அனைத்தையும் மிக தயாராக வைத்துக் கொண்டிருப்பார். So at the end of the day, when she was finding Lord Ram did not return, she was not feeling unhappy. She was determined, okay, tomorrow Lord Ram will surely come, and she had the faith and patience. அந்த நாளின் இறுதியில் ராமச்சந்திர பகவான் வரவில்லை என்றால் அவர்கள் உற்சாகத்தை இழந்து விட மாட்டார். இன்றும் மிக மிக உற்சாகத்துடன் நாளை நிச்சயமாக பகவான் வருவார் என்று அந்த நம்பிக்கையுடன் இருந்தார். Not only for days, for months, for years, after more than 90 years, then Lord Ram arrived at her ashram. பல நாட்கள் மட்டுமல்ல, பல மாதங்கள் மட்டுமல்ல, பல வருடங்கள், கிட்டத்தட்ட 90 வருடங்கள் கழித்து தான் ராமச்சந்திர பகவான் அவரை தரிசனம் செய்தவர். Okay, so there are so many examples, and one more example, we have to understand that this material world is full of pains and pleasure. இதற்கு நிறைய உதாரணங்கள் உள்ளன. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்ன, இந்த பௌதிக உலகமானது இன்பங்களும் துன்பங்களும் மாறி மாறி நிறைந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய விஷயம். In Srimad Bhagavatam also we find Chitraketu. பாகவதத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய உதாரணமானது சித்திரகேது அவர்கள். So here Chitraketu was very happy and when his son was born, but at the same time he was put into distress by the same son by his death. சித்திரகேது அவர்கள் அந்த தனக்கு மகன் பிறந்த பொழுது மிக உற்சாகத்துடன் சந்தோஷத்தில் இருந்தால் அதே மகன் மூலமாகவே அவர் இறந்த பிறகு துக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார். So from this we can conclude, what is our final conclusion is, by controlling our mind and senses through the process of devotional service, we can go back home, back to Godhead. இதில் நாம் முடிவாக தெரிந்து கொள்ள விஷயம் என்னவெனில், நமது மனதையும் புலன்களையும் பக்தி தொண்டில் ஆழ்த்தி இருந்தோம் என்றால் படிப்படியாக நாம் ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு அடைந்து சென்று விடலாம். Even though there are other processes like ஞான yoga or karma yoga, in all these it is a very long process and we must take endeavor to do it. மற்ற பாதைகள் இருந்தாலும் ஞான யோகம் கர்ம யோகம் போன்ற பாதைகள் இருந்தாலும் அது மிக மிக கடினமான பாதையாகும். But bhakti yoga is very simple and very easy, and it is recommended
for this age of Kali. ஆனால் பக்தி யோகமானது மிக எளிமையாகவும் மிக சுலபமான விஷயமாகும். அதுவே இந்த கலியுகத்துக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. So now we will see the example from Chaitanya Charitamrita Madhya 22.17, where Lord Chaitanya Mahaprabhu says, Krishna bhakti haye abhidiya pradhana bhakti mukha nirikshaka karma yoga jnana. Devotional service to Krishna is the chief function of the living entity. There are different methods for the liberation of the conditioned soul: karma, jnana, yoga, and bhakti. But all are dependent on bhakti. இதற்கு உதாரணமானது சைத்தன்ய சேதாமிரத்தில் பகவான் கூறிய வார்த்தையாகும். இந்த பக்தி தொண்டானதே ஒரு ஜீவராசிக்கு மிக மிக சிறந்த ஒரு செயலாகும். பல பாதைகள் இருந்தாலும், கர்மா, ஞானா, யோகா என்று பல பாதைகள் இருந்தாலும் அதில் பக்தியே மிக சிறந்ததாகும். அனைத்து விஷயங்களுமே பக்தியை சார்ந்தே இருக்கிறது. So in this sloka, Sri Chaitanya Mahaprabhu is mentioning that devotional service to Krishna is the highest function of living entity. இதில் மகாபிரபு கூறுவது இந்த பக்தி தொண்டே மிக மிக உன்னதமான உயர்ந்த ஒரு தொண்டாகும். Karma, jnana, and yoga process, they depend on bhakti. மற்ற விஷயங்களான கர்மா, ஞானா, யோகா அனைத்துமே இந்த பக்தியை சார்ந்தே இருக்கிறது. In other process, we depend on our own endeavor. மற்ற விஷயங்களில் நாம் நமது சுய முயற்சியை நம்பி சார்ந்திருக்கிறோம். But in bhakti yoga, we depend upon the mercy of the Lord. ஆனால் பக்தி யோகத்தில் நாம் பகவானின் கருணையே சார்ந்திருக்கிறோம். So even in Srimad Bhagavatam, it has been said that we are unfortunate, quarrelsome, lazy, unlucky, and always disturbed. பாகவத்தில் கூறப்பட்ட விஷயம் என்னவெனில் நாம் மிக துர்பாக்கியசாலியும் மிக மிக சண்டையிடும் கூறிய மிக மந்தமான புத்தி உடையவராக ஆவோம் என்று கூறும். So how is it possible to practice Ashtanga yoga or Jnana yoga in Kali Yuga then? இவ்வாறு இருக்க நாம் எவ்வாறு அஷ்டாங்க யோகத்தையோ ஞான யோகத்தையோ கலியுகத்தில் பயில்விப்பது? So this is not possible. இது இயலாத காரியமாகும். So seeing our position, the merciful Lord Chaitanya Mahaprabhu has given the simple process of chanting the Hare Krishna Mahamantra. That is the mercy of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. நம்முடைய நிலையை கண்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் மிக கருணையுடன் இந்த பக்தி யோகத்தின் முக்கியமான ரொம்ப எளிதான விஷயத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. So further, in one more sloka of Bhagavad Gita, the Lord says in this 8.28, Vedeshu yagneshu tapeshu taiva daneshu yat punya phalam pradeshtam atteti tat sarvamidam videtva yogi param sthanam upeti chadyam. Translation: a person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all this, and at the end, he reaches the supreme eternal abode. போலவே பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் 8வது அத்தியாயத்தில் 28வது ஸ்லோகத்தில் கூறுவது, ஒருவன் பக்தி தொண்டில் ஆழ்ந்து விட்டான் என்றால் அவன் அந்த வேதங்களை படிக்கக்கூடிய விஷயம், அந்த பல தவங்களை செய்யக்கூடியது, பல யாகங்களை செய்யக்கூடியது, பல தானங்களை செய்யக்கூடியது, பல கர்மகாண்ட விஷயங்களை செய்யக்கூடியது, அனைத்து பலங்களையும் அவன் அடைந்து விடுகிறான். அது மட்டும் அல்லாமல் இறுதியில் அவன் என்னுடைய நிரந்தரமான திருநாட்டிற்கு சென்று விடுகிறான் என்று கூறுகிறான். So, and final conclusion is from again Lord Chaitanya Mahaprabhu says this: by following the path of speculative philosophical knowledge, fruitive activity, or mystic yoga to control the senses, one cannot satisfy Krishna, the Supreme Lord. Unalloyed devotional love for Krishna is the only cause for the Lord's satisfaction. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுவது என்னவெனில், இந்த ஞான மார்க்கமோ இந்த கர்ம மார்க்கமோ அல்லது யோக மார்க்கத்தையோ அடைந்து தனது புலன்களை கட்டுப்படுத்தினால் மட்டுமே கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைவதில்லை. பக்தி தொண்டின் மூலமாக மட்டுமே பகவான் கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைகிறார்.
Here, the whole point is the satisfaction of Krishna. முக்கியமான விஷயமே பகவான் திருப்தி அடைவதுதான். Pleasing Krishna and Chaitanya Mahaprabhu mentions that no other process can please Lord like bhakti. பகவானை திருப்திப்படுத்துவதில் மிக மிக சிறந்த விஷயம், முக்கியமான ஒரே விஷயமே இந்த பக்தி தான் என்று கூறுகிறார் மகாபிரபு. So it is said in Srimad Bhagavatam that although Kali Yuga is an ocean of faults, there is still one good quality about this age. பாகவத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது, கலியுகத்தில் சுற்றி வர அனைத்திலும் ஒரே குறைபாடுகள் இருந்தாலும் அதில் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயங்கள் உள்ளது. So simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, we can please the Supreme Personality of Godhead. மிக எளிதாக இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜெபம் செய்தாலே அந்த பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி செய்து விடலாம். So let us all take to this process of Bhakti Yoga given by Lord Chaitanya Mahaprabhu very sincerely. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு அருளிய இந்த எளிதான பக்தி தொண்டை நாம் மிக கவனத்துடன் ஏற்றுக்கொள்வோம். Let us not miss this golden opportunity, and this is the only ticket for us to go back to Godhead. இந்த அரிய வாய்ப்பை நாம் நழுவ விடாமல் அதை பிடித்துக்கொண்டு இதுதான் ஒரே வழி நாம் ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு செல்வதற்கு. So let us all chant together, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Hare Krishna Prabhu, thank you so much for giving me an opportunity, and my special thanks to ISKCON Chennai and the Prabhu who have translated in Tamil. Thank you so much. Hare Krishna Mataji. Thanks. Hare Krishna Mataji. It was a nice class that we really enjoyed your presentation. Very nice and a lot of inspirations for Dhyana Yoga. Thank you. And this class is full of positivity, Prabhuji. Full of positivity, Mataji is giving. Very nice. We'll take if any questions is there. Hare Krishna. Kelvigal irukna, then you can just raise your hand. That comments, then probably I'll try to unmute. Hare Krishna. Actually, we have it was a very nectarian class, Mataji. From the beginning, like full attention we are doing. You started with yoga, then how you started with that sloga, with determination, faith, and control the senses, and how you have taken a lot of pain in reading different chapters from Upadesham, Vritta, on enthusiasm, determination, and that beautiful stories how you narrated in response to that enthusiasm, determination, fearlessness, dhairya, and also faith. A lot of notes, and it was really nice. Thank you. Well, there is a person I will try to. Yes. Hare Krishna Prabhu, you can ask, Prabhu. I've just you can unmute and ask. I've given you that. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu. You told that bhakti it depends on mercy. Other processes one's own endeavor. Yes, Prabhu. But I have heard that in this Damodar Lila, that the 2 inches denote one is our endeavor, another is the mercy. How to reconcile that? கேள்வி என்னவெனில், மாதாஜி கூறினார், பக்தியில் நாம் பகவானின் கருணையை சார்ந்திருக்கிறோம், ஆனால் மற்ற விஷயங்களில் நாம் நமது முயற்சியை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் நான் கேள்விப்பட்டபடி இந்த தாமோதர் லீலையில் அந்த முயற்சியும் தேவைப்படுகிறது, அங்கே பகவான் கருணையும் தேவைப்படுகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதை நான் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So actually in Damodar Leela, when we see like Krishna is seeing like Mother Yashoda is being very tired. So when the Lord sees her mother is getting tired, so he automatically binds himself. So he allows Mother Yashoda to tie. So in the same way, when we have the small endeavor, like the squirrel who wanted to do this bhakti, then the Lord arranges our spiritual master in our life so that we may
to do this devotional process very easily by the Lord's mercy also. இதற்கு பதிலானது நாம் சிறு முயற்சியை செய்தால் போரும் பகவானின் அனுகிரகம் கிடைத்துவிடும். அதற்கு உதாரணமானது யசோதா மாதா மிக சோர்வடைந்த பிறகு பகவான் பார்த்துவிட்டு தன்னைத்தானே அவர் கட்டிக்கொள்கிறார். இது போலவே தான் நாம் குருவியின் உதாரணத்தையும் பார்த்தோம். அதால் முடிந்த இந்த பக்தியை முயற்சியை செய்த போது அங்கே அவருக்கு உதவியாக கருடன் வந்து விடுகிறார். So any senior Prabhus, they can just throw light on this, what Prabhu has asked. Actually, the answer will be Mataji. As per my understanding, I'll just tell for clarification. Other brothers and all, they are endeavoring for their own. As you told, they are not depending on Lord's mercy actually. As we see in Vishwamitra, no, Vishwamitra was doing meditation for so many years, but he doesn't depend on the mercy of the Lord. That's why he falls down to Menaka. Whereas we have seen, you have told that example, no, Prahlad Maharaj, small child, he is fully dependent on the mercy of the Lord only. He doesn't have depend on his own power or Shakti or something like that. So that's why he came victorious. So I hope the answer is clarified for Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Very nice. So there's one more person asking one. Yes, Mataji, you can unmute and ask. Yeah. Hare Krishna, Mataji. Hari Bol. Mataji, can I talk in Tamil, Mataji? Yes, Mataji, yes, please. Mataji, இப்போ நம்ம நிறைய விஷயம் மிஸ்டேக்ஸ் தெரியாம பண்ணிடுறோம் இல்லையா? ஸோ அது நம்மளுக்கு வந்து திருப்பி அந்த மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு திருப்பி ரிட்டர்ன் வருங்களா? நம்மளுக்கு தெரியாம பண்ணிடுறோம். Can you understand, Mataji, my questions? Yes, the question is, we are doing some mistakes unknowingly. So whether we have to bear those, we have to suffer those results. So as far as I have this little knowledge, I would like the seniors also to answer for this. So mistakes, the Lord does not see our mistakes. He sees only our bhava or our devotion. So like, for example, when there's a small child, just like 1 year or maybe just trying to talk. So the child does not talk like amma, appa. It says just ma, ma, ma. That's all. So seeing that, the mother is very much pleased. So the mother does not expect any perfection from the child. So in the same way, I feel that the Lord sees only what sort of, with what intention we are doing. So he doesn't find our mistakes. So that is what is my understanding. So Prabhu. எனவே பகவானவர் நமது பக்தியின் அந்த பாவத்தை தான் பார்க்கிறார். சிறிது குற்றங்கள் இருந்தாலும் அதை பகவான் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. இதற்கு உதாரணமானது ஒரு குழந்தையானது தான் பேச தொடங்கும் பொழுது சரியாக அதால் பேச இயலாது. இந்த பொழுதிலும் தனது அம்மாவானவர்கள் மிக திருப்தி அடைகிறார்கள். அது என்ன முயற்சி செய்கிறதோ அதை விட்டு அந்த அன்னை திருப்தி அடைகிறார். அது போலவே பகவானும் நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டின் பாவத்தை தான் பார்க்கிறார், நமது குறைபாடுகளை பார்ப்பதில்லை. Hare Krishna, Mataji. Hari Bol. Very other questions. It was nice that very good, and a lot of people are appreciating also in the chat messages about your presentation. It was very nice. We thank if there's any questions. And there are a lot of people on the YouTube also, Mataji, about they're watching. So thank you for your wonderful session and giving a restoration in the evening. So we thank you, Mataji, by chanting loudly Hare Krishna Mama Mantra, and also to the devotees for participating in today's class. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, very nice devotees. Hari Bol, Hare Krishna. Thank you. So thank you, devotees, for joining. So we also have tomorrow there's going to be also Srimad Bhagavatam in the morning, and in the evening there's going to be classes from tomorrow evening and day after tomorrow. There will not be any Bhagavad Gita series, but we'll have ISKCON Chennai will be presenting on by His Holiness Bhakti Brihad Bhagavat Swami Maharaj,
There's a special classes at 6:30 p.m. onwards in the evening. It will be online in YouTube. And again on the following day also again His Holiness Bhakti Brigade Bhagavad Swami Maharaj will be giving classes. So 2 days will be classes from Maharaj. So please associate, come to Chennai temple and then associate with Maharaj as well to get the definite association which Mataji has informed us. And also on 2nd May we have His Grace Radha Keshav Prabhu will be giving classes on 6.26 on success formula, bringing the mind back, and this classes will continue like that on the entire week. பக்தர்கள் கண்டிப்பா வந்து சோல்னஸ் பக்தி பிரிகேட் சுவாமி மகாராஜ் வரார், வந்திருக்கார் சென்னை. அண்ட் ஸோ கிளாஸ் கொடுப்பார் நாளைக்கு ஈவினிங், நாளன்னைக்கு ஈவினிங். ஸோ கண்டிப்பா வந்து கலந்து கொள்ளுங்க. அண்ட் பகவத்கீதா சீரிஸ் திருப்பி ஆரம்பிக்கிறது வந்து மே 2nd மேலேருந்து திருப்பி ஆரம்பிக்கும். அண்ட் வீல் ஹாவ் கிளாஸஸ் வந்து இஸ் கிரேஸ் ராதாகிருஷ்ண பிரபு கிளாஸ் கொடுப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தேங்க்யூ devotees for joining today for evening program, spending your time. Thank you, His Grace Nityananda Ramdas Prabhu, for giving a wonderful translation as well. Hare Krishna Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhaya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः. Ananta koti vaishnavindiki jai, Prabhupada ki jai, Gaura Premanande Hari Hari Bo.